En 2016, Yoshinori Osumi ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir los mecanismos de la autofagia, un proceso donde tus células se reciclan y reparan a sí mismas. Y cuando se activa este proceso. Cuando dejas de comer. Esto disparó el interés mundial por el ayuno intermitente. Pero 9 años después, ¿qué dice realmente la ciencia? La respuesta es más compleja de lo que los influencers te cuentan. Primero, aclaremos que es el ayuno intermitente. No es una dieta, es un patrón de alimentación. Existen 3 protocolos principales, el 16:8, donde comes en una ventana de 8 horas y ayunas 16, el 5:2, donde comes normal 5 días y reduces a 500 calorías 2 días, y el ayuno en días alternos. Según una revisión del New England Journal of Medicine de 2019 por Rafael de Cabo y Mark Matson, los 3 tienen evidencia científica. Empecemos por los beneficios con evidencia sólida. Un estudio de la Universidad de Illinois publicado en Cell Metabolism en 2019 con 58 participantes obesos demostró que el protocolo 16:8 durante 12 semanas produjo una pérdida media de 3 kilogramos sin contar calorías. Los participantes naturalmente comían 300 calorías menos al día. Pero la pérdida de peso no es el beneficio más interesante. Mark Matson, neurocientífico de Johns Hopkins, publicó en Nature Reviews Neuroscience en 2018 que el ayuno intermitente aumenta la producción de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, en un nivel de hasta un 400%. El BDNF es como fertilizante para tus neuronas, promueve la creación de nuevas conexiones sinápticas. La autofagia, el proceso por el que Osumi ganó el Nobel, es activa significativamente tras 24 a 48 horas de ayuno. Pero estudios del Instituto Salud publicados en Cell Reports en 2020 sugieren que una versión más leve de la autofagia comienza entre las 12 y las 16 horas de ayuno. Tus células empiezan a limpiar proteínas dañadas y orgánulos defectuosos. En cuanto a la sensibilidad a la insulina, un ensayo clínico aleatorizado de la Universidad de Adelaide publicado en Cell Metabolism en 2018 encontró que el ayuno en días alternos mejoró la sensibilidad a la insulina en un 52% en hombres prediabéticos tras solo 4 semanas. Esto significa que el cuerpo necesita menos insulina para procesar la misma cantidad de azúcar. Un estudio fascinante de la Universidad de Graz en Austria, publicado en Cell Metabolism en 2019, siguió a 60 adultos sanos durante 6 meses con ayuno en días alternos. Encontraron una reducción del 9% en el colesterol LDL, una disminución en los marcadores de inflamación y una reducción en la triiodotyrannina, una hormona tiroidea asociada con la longevidad cuando está ligeramente baja. Ahora hablemos de lo que muchos no te cuentan, los riesgos y las limitations. Un estudio masivo presentado en la American Heart Association en marzo de 2024 por investigadores de la Universidad de Shanghai, con más de 20,000 participantes, encontró que quienes practicaban una ventana de alimentación de menos de 8 horas tenían un 91% más de riesgo de muerte cardiovascular. Sin embargo, es crucial entender el contexto. Este estudio fue observational, no experimental. Los propios autores reconocieron que las personas que restringen tanto su ventana de alimentación pueden tener condiciones preexistentes o hábitos compensatorios poco saludables. La American Heart Association pidió cautela al interpretar los resultados, no pánico. Otro punto importante, la pérdida de masa muscular. Un ensayo clínico de la Universidad de California San Francisco publicado en JAMA Internal Medicine en 2020 encontró que el grupo de ayuno 16:8 perdió significativamente más masa magra que el grupo control. De los 3 kilogramos perdidos, un 65% era masa grasa pero un 35% era músculo.
La solución a la pérdida muscular por estar en el ejercicio de resistencia y la proteína. Un estudio de Grant Tinsley publicado en European Journal of Sports Science in 2019 demostró que combinar ayuno 16:8 con entrenamiento de fuerza 3 veces por semana y una ingesta de 1 gramo 6 de proteína por kilo de peso preservó completamente la masa muscular durante 8 semanas. ¿Qué pasa con las mujeres? Aquí la ciencia es clara, el ayuno intermitente afecta de forma diferente según el sexo. Un estudio de la Universidad de Gotemburgo publicado en Obesity Reviews en 2022 encontró que las mujeres premenopáusicas experimentaban alteraciones en el ciclo menstrual con protocolos de ayuno prolongado, particularmente con ventanas de alimentación menores a 6 horas. La doctora Mindy Pels, investigadora especializada en ayuno y salud femenina, recomienda que las mujeres en edad fértil eviten ayunos de más de 14 horas durante la fase lutea del ciclo, los días previos a la menstruación, cuando la progesterona está alta y el cuerpo necesita más energía. Un protocolo 12-12 o 14-10 es más seguro para mujeres. Hablamos del protocolo más estudiado, el 16:8. Un meta-análisis publicado en Annual Review of Nutrition en 2022 que revisó 27 ensayos clínicos concluyó que el 16:8 produce beneficios metabólicos significativos sin los riesgos de ayunos más agresivos. La pérdida de peso media fue de entre 3 y 5 kilogramos en 12 semanas, con mejoras en presión arterial y perfil lipídico. ¿Importa cuando comes dentro de esa ventana? Absolutamente. Un estudio de la Universidad de Vanderbilt publicado en Cell Metabolism en 2022 demostró que comer la mayoría de calorías por la mañana, lo que llaman alimentación temprana restringida en el tiempo, produce mejores resultados en control glucémico y pérdida de grasa que comer tarde, incluso con las mismas calorías totales. Esto se debe a los ritmos circadianos. Tu cuerpo precisa la glucosa de forma más eficiente por la mañana. Un estudio de Sachin Panda del Instituto Salk, publicado en Cell Metabolism en 2018, demostró que la sensibilidad a la insulina es hasta un 33% mayor por la mañana que por la noche. Comer tarde literalmente engorda más. ¿Y el café rompe el ayuno? Esta es la pregunta más frecuente. Técnicamente, el café negro tiene menos de 5 calorías y no provoca una respuesta insulínica significativa. Un estudio publicado en Clinical Nutrition en 2020 confirmó que el café negro sin azúcar ni leche no interrumpe la autofagia ni altera los beneficios metabólicos del ayuno. Ahora, los últimos hallazgos de 2024 y 2025. Un ensayo clínico del Hospital Mount Sinai publicado en Nature Medicine en 2024 descubrió que el ayuno intermitente 5:2 reduce los marcadores de inflamación sistémica en un 28% tras 3 meses. Específicamente, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, dos cytokines proinflamatorias clave, se redujeron significativamente. Otro estudio de 2024. Publicado en Nature Aging por investigadores del MIT, demostró que el ayuno activa las células madre intestinales en ratones, duplicando su capacidad regenerativa. Si bien esto no se ha confirmado en humanos, los investigadores señalan que los mecanismos moleculares son similares y están diseñando ensayos clínicos para 2025 y 2026. ¿Quién no debería hacer ayuno intermitente? Según las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica publicadas en 2023, embarazadas, personas con diabetes tipo 1, personas con historial de trastornos alimentarios, menores de 18 años y personas con bajo peso. Si estás en alguno de estos grupos, el ayuno puede ser peligroso. Para principiantes, la evidencia sugiere empezar gradualmente. Un protocolo de la clínica Mayo recomienda comenzar con 12-12 durante una semana, luego 14-10 durante otra semana, y finalmente 16:8.
Este enfoque progresivo reduce los efectos secundarios como dolores de cabeza, irritabilidad y dificultad para concentrarse que aparecen cuando el cuerpo no está adaptado. Durante la ventana de alimentación, la calidad importa más que nunca. Un error común es compensar el ayuno comiendo ultraprocesados. Un estudio de la Universidad de Bath publicado en Science Translational Medicine en 2023 demostró que el ayuno intermitente pierde todos sus beneficios metabólicos y la dieta durante la ventana alimentaria es alta en azúcares refinados y grasas trans. La hidratación durante el ayuno es fundamental. Un estudio de la Universidad de Connecticut publicado en British Journal of Nutrition en 2019 encontró que la deshidratación leve, incluso del 1% del peso corporal, reduce la función cognitiva en un 25% y aumenta el cortisol. Beber al menos 2 litros de agua durante las horas de ayuno es esencial. Resumiendo lo que la ciencia dice con evidencia sólida, el ayuno intermitente 16:8 días seguro para la mayoría de adultos sanos, produce pérdida de peso moderada, mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación y potencialmente activa mecanismos de reparación celular. No es una cura milagrosa, pero es una herramienta válida con respaldo científico creciente. Los beneficios dependen de hacerlo bien, comer temprano mejor que tarde, mantener proteína adecuada, hacer ejercicio de fuerza, hidratarse y priorizar alimentos reales sobre procesados. Y siempre, consulta con un profesional de salud antes de comenzar, especialmente si tienes alguna condición médica preexistente. Si esto te ha parecido útil, lo que viene la próxima semana te va a sorprender. Vamos a hablar de tu microbioma intestinal, el segundo cerebro que controla tu salud mental, tu sistema inmune y hasta tu peso. Suscríbete, activa la campana y cuéntame en los comentarios si practicas ayuno intermitente y qué protocolo usas. Tu salud futura se decide hoy.